Hello friends, welcome to Salesforce in Telugu. నా పేరు అరుణ్. Friends, in this video, we'll discuss about how to write Apex code in Salesforce. సో మనం ఈ వీడియో ద్వారా సేల్స్ఫోర్స్లో జస్ట్ అపెక్స్ కోడ్ని ఎలా రాస్తాము అనే బేసిక్స్ అయితే తెలుసుకుందాం. సో అంటే మనం ఈ వీడియో ద్వారా జస్ట్ ఒక బేసిక్ మాత్రమే తెలుసుకుంటాం, కానీ యాక్చువల్ ప్రోగ్రామింగ్ అయితే నేను సపరేట్ సెషన్లో చెప్తాను. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ Apex code in SFDC. SFDC అంటే ఏంటి? Salesforce.com. First we'll view in Salesforce classic version, and we have another version is Salesforce Lightning version. ఓకే, సో సేల్స్ఫోర్స్ క్లాసిక్ వర్షన్లో అండ్ లైటింగ్ వర్షన్లో ఎలా మనం అపెక్స్ కోడ్ని రాయొచ్చు అనేది చెక్ చేద్దాం. సో ఆర్ ఏబుల్ టు సీ వీఆర్ ఇన్ సేల్స్ఫోర్స్. ఐ మీన్ సేల్స్ఫోర్స్ లైట్నింగ్ వర్షన్. ఫస్ట్ విల్ స్విచ్ టు సేల్స్ఫోర్స్ క్లాసిక్ వర్షన్. హౌ టు స్విచ్ టు సేల్స్ఫోర్స్ క్లాసిక్ వర్షన్? మనం సేల్స్ఫోర్స్ లైటింగ్ నుంచి క్లాసిక్ ఎలా స్విచ్ అవ్వచ్చు అంటే, మన ప్రొఫైల్ ఇమోజీ ఉంది కదా, సో మన ప్రొఫైల్ పైన క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. We have one option is there, switch to Salesforce Classic. So just click on this, we can switch to Lighting to Classic. Click on here. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, మనం లైటింగ్ వర్షన్ నుంచి క్లాసిక్ వర్షన్కి అయితే స్విచ్ అయింది. సో రైట్ నౌ వీఆర్ ఇన్ సేల్స్ఫోర్స్ క్లాసిక్ వర్షన్. నౌ హియర్ హౌ టు రైట్ ఆర్ హౌ టు స్టార్ట్ అపెక్స్ కోడ్. సో ఆర్ ఏబుల్ టు సీ అవర్ ఇమేజ్, అవర్ నేమ్ ఇస్ దేర్, రైట్? సో ఇక్కడ నా నేమ్ అయితే కనిపిస్తుంది కదా ఫ్రెండ్స్. సో వీ హ్యావ్ వన్ డ్రాప్ డౌన్ ఇస్ దేర్. సి వీ హ్యావ్ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ హియర్: మై ప్రొఫైల్, మై సెట్టింగ్స్, డెవలపర్ కన్సోల్, స్విచ్ టు లైట్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్, లాగౌట్. సో హియర్ we have option called developer console. Click on here. So using this developer console only we can write the apex code. ఈ developer console యూస్ చేసుకొని మనం apex code అయితే రాస్తాం. సో అపెక్స్ కోడ్ ఎలా రాస్తాము, లాజిక్స్ అనేది అంటే శాంపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేది మనం సపరేట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం. ఫస్ట్ విల్ డిస్కస్ వాట్ ఆర్ ద కీ ఐటమ్స్ హియర్. ఆర్ ఏబుల్ టు సీ ఫైల్, we have new. Using new we can able to write the new apex class, new apex trigger, visual force page, visual force component. సో మనం ఇందాక డిస్కస్ చేస్తాం కదా ప్రీవియస్ వీడియోస్లో, వాటిన్నిటిని మనం ఈ డెవలపర్ కన్సోల్ ద్వారానే రాస్తామన్నమాట. తర్వాత ఎడిట్, తర్వాత డీబగ్ అంటే రివ్యూ చేసుకోవచ్చు ఏమైనా ఎర్రర్స్ కానీ. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఎనీ, వీ కెన్ డీబగింగ్ దట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఎనీ ఎర్రర్స్ ఆర్ బగ్స్. Next we have logs. So whatever the programs we are executing we can view here, and also we have here problems is there. So what is problems is nothing but we can able to view the is there any error or is there any bugs in our program or our code. మనం రాసిన కోడ్లో ఏదైనా బగ్స్ కానీ లేదా ఎర్రర్స్ కానీ, ఏ లైన్లో ఎర్రర్ ఉంది, ఏ లైన్లో బగ్ ఉంది, అది ఐడెంటిఫై చేయడానికి మనం ఈ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ అయితే యూస్ చేస్తాం. Okay, now close this. So now this is in classic version, right? Now how to write apex code in lightning version means, so switch to lightning experience. So right now we are in Salesforce lightning version. ఇక్కడ సేల్స్ అనే అప్లికేషన్లో ఉన్నాం. Now here how to write apex code or how to access the developer console means, సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ డెవలపర్ కన్సోల్లో ఉన్నాం కదా, ఐ మీన్ సేల్స్ఫోర్స్ లైట్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్లో ఉన్నాం కదా. మనం ఇక్కడ డెవలపర్ కన్సోల్ని ఎలా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అంటే, ఆర్ ఏబుల్ టు సీ ఎవ్రీవన్, వీ హ్యావ్ దిస్ ఐకాన్ ఇస్ కాల్డ్ సెటప్ ఐకాన్. దిస్ గేర్ సింబల్ వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాస్ ఎ సెటప్ ఐకాన్. క్లిక్ ఆన్ దిస్ సెటప్ ఐకాన్. హియర్ వీ హ్యావ్ 3 ఆప్షన్స్: సెటప్, సర్వీస్ సెటప్ అండ్ డెవలపర్ కన్సోల్. సో హియర్ ఈస్ ది డెవలపర్ కన్సోల్. క్లిక్ ఆన్ హియర్.
So same, automatically we can access the same developer console. We can write Apex code as discussed same. సో ఇదే విధంగా మనం సేల్స్ ఫోర్స్ లైటింగ్ వర్షన్లో అయితే ఇలా డెవలపర్ కన్సోల్ని అయితే యాక్సెస్ చేసుకుంటాం. సో డెవలపర్ కన్సోల్లోకి వచ్చాము. ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్స్ అని రాయాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు నో ది బేసిక్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. వాట్ ఆర్ ది బేసిక్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్? దట్ విల్ డిస్కస్ క్లియర్లీ. So what are the first part of programming language? The first part of programming language is to create a programming language you need to remember two things. We need to remember two things. The first part of programming language, we have two things to remember. మనం ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఏదైనా రాయాలి, ఒక ప్రోగ్రామ్ కానీ అపెక్స్ కోడ్ రాయాలి అంటే మనకి టూ థింగ్స్ అయితే రెండైతే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అదేదంటే వేరియబుల్, తర్వాత డేటా టైప్. So variables and data types. So now we'll discuss one by one. Variable. What is variable? Variable is to store or variable is contains data or information, or also call it as the variable which stores the data or information. సో వేరియబుల్ అంటే ఏమంటున్నాం? వేరియబుల్ అనేది డేటా కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే స్టోర్ చేస్తుంది. సో వేరియబుల్ యూస్ చేసుకొని మనం డేటా కానీ ఇన్ఫర్మేషన్, డేటా అనేది మన కంపెనీ డేటా కావచ్చు, కస్టమర్స్ డేటా ఆర్ క్లయింట్స్ డేటా కావచ్చు, ఆ డేటాని స్టోర్ చేసుకోవడానికి మనకు ఒక కంటెంట్ అనేది కావాలి. ఆ కంటెంట్ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి మనకు ఒక ఎగ్జాంపుల్, ఒక బకెట్ అనేది కావాలి. ఇక్కడ బకెట్ అనేది ఏంటి? బకెట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ ఎ వేరియబుల్. ఆ వేరియబుల్ మనం డేటాబేస్లో మనం ఆబ్జెక్ట్ కూడా అన్నాం. ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ లైక్ ఏ యాక్టింగ్ లైక్ ఏ డేటాబేస్ విచ్ స్టోర్స్ ది డేటా ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ అని మనం ప్రీవియస్ క్లాసెస్ చెప్పాం. సో ఇక్కడ వేరియబుల్ అనేది ఏంటి? డేటా అనేది స్టోర్ చేసుకుంటుంది. డేటా అనేది లేదా ఇన్ఫర్మేషన్ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి వేరియబుల్ని అయితే యూస్ చేస్తాం. దిస్ అబౌట్ వేరియబుల్. నౌ కమింగ్ టు data type. What is data type? Data type, by name itself we can understand. Data type is like a types of data or types of user data. లేదా దీన్నే మనం సింపుల్గా అనొచ్చు టైప్ ఆఫ్ డేటా ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో మనకి ఇచ్చే డేటా కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ని మనం మల్టిపుల్ టైప్లో డేటాని స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం. ఆ టైప్నే మనం ఇక్కడ మల్టిపుల్ వేస్తున్నాం. సో వాట్ ఆర్ దోస్? సో దాన్ని మనం ఇంకా కొంచెం డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేయాలంటే ఇన్ దిస్ డేటా టైప్ వీ హ్యావ్ మల్టిపుల్ డేటా టైప్స్. వాట్ ఆర్ దోస్? We have two types of data types. మనకి టూ టైప్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్ అయితే అవైలబుల్ ఉన్నాయి. వాట్ ఆర్ దోస్?
First one is primitive data types. Non-primitive data types. సో మనకి డేటా టైప్స్లో మళ్ళీ 2 టైప్స్ ఉన్నాయి. ఏంటంటే ఒకటి వచ్చి ప్రిమిటివ్ డేటా టైపు, తర్వాత నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్. సో ఇప్పుడు ఈ డేటా టైప్స్ గురించి కొంచెం క్లియర్గా తెలుసుకుందాం. Primitive data types. What is primitive data types? Primitive data types ante enti? So the primitive data types, these are the we are using from initial of the programming language is created. These are being used to since the first programming language was created. సో ఫస్ట్ మనకు ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ క్రియేట్ అయినప్పటి నుంచి మనం ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ని అయితే ఇనిషియల్గా అయితే యూస్ చేస్తున్నాం. సో వాట్ ఆర్ ది ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్? ఈ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ అంటే ఏంటి? సో ఈజ్ దేర్ ఎనీ టైప్స్ వీ హ్యావ్ అవైలబుల్? విల్ డిస్కస్. సో ఇన్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ we have integer, boolean, string, decimal, date, so date and time. So these are the multiple primitive data types. So I will explain with how the process, or is there a few examples. Integer. So what is integer? Integer ante emti? So integer is it's a combination of, it's a number. So using the integer we can print the numbers. Example like 0 or 10 or 20 or you want to give 40 50, like that. If you want to print the number, we will use the integer. సో ఇంటిజర్ యూస్ చేసుకొని మనం ఇలా నెంబర్స్ని అండ్ వితౌట్ ఎనీ స్పేసెస్ వీ కెన్ ప్రింట్ ది నెంబర్. అంటే ఎగ్జాంపుల్ 10 స్పేస్ 20 అలా కాకుండా 10 20 20 అలా ఏ స్పేసు కామాస్ ఏం లేకుండా ప్రింట్ చేసే వాల్యూని మనం ఇంటిజర్స్ అంటాం. ఎగ్జాంపుల్ 0 అనేది ఒకటి, లేదా 10 20 20 లేదా 30 40 50 అలా ఒక సపరేట్ వాల్యూని లేదా నెంబర్ని ప్రింట్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ వితౌట్ స్పేస్. అంటే స్పేసెస్ అనేది ఏం లేకుండా ప్రింట్ చేయొచ్చు ఇంటిజర్ యూస్ చేసుకొని. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు బూలియన్. వాట్ ఈస్ బూలియన్? సో బూలియన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ ఏ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఫంక్షనాలిటీ. ఎదర్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఫంక్షనాలిటీ. సో ఈ బూలియన్ అనే ఫంక్షనాలిటీ ఏం ప్రింట్ చేస్తుంది? ఇది బూలియన్ అనేది ట్రూ అయితే ట్రూ ప్రింట్ చేస్తుంది, ఫాల్స్ అయితే ఫాల్స్ అని ప్రింట్ చేస్తుంది. That is the functionality of boolean. So bool or boolean is nothing but it's a true or false functionality. Next, string. What is string? So using the string we can write the specified text like names. ఒక నేమ్స్ అనేది మనం ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు. స్ట్రింగ్ యూస్ చేసుకొని నేమ్ లేదా ఒక టెక్స్ట్ని మనం ప్రింట్ చేయొచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ India
president, or India president, Hindustan, like that. If you want to print any specified text or names, we can use the string. సో స్ట్రింగ్ అనే డేటా టైప్ని అయితే యూజ్ చేస్తాం. తర్వాత we have decimal. సో వాట్ ఈస్ డెసిమల్? సో యూజింగ్ డెసిమల్స్. సో డెసిమల్స్ అంటే ఏంటి? ఆఫ్టర్ పాయింట్ వీ కెన్ పుట్ సమ్ అడిషనల్ జీరోస్. సో డెసిమల్స్ అంటే ఆఫ్టర్ ఒక వాల్యూ తర్వాత ఒక డెసిమల్స్ అంటే ఒక పాయింట్ తర్వాత మనం ఎంటర్ చేసే వాల్యూస్ అన్ని డెసిమల్స్ కింద వస్తాయి. ఎగ్జాంపుల్, ఐ వాంట్ టు పుట్ సమ్ పర్సంటేజ్ వాల్యూ. ఎగ్జాంపుల్, సీ హియర్ how it works. So 20, sorry, 1.5 or 20.05 or 50.75 or 75.001 ఇలా. సో పాయింట్ తర్వాత మనం డెసిమల్ వాల్యూస్ని యాడ్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఒక సింగిల్ డెసిమల్ ఉంది కాబట్టి 1.5 ఉంది. అదే 2 డెసిమల్స్ అనుకోండి 20.05 ఉంది. అదే 3 డెసిమల్స్ అనుకోండి 75.001%గా మనమైతే ప్రింట్ చేయొచ్చు. సో దట్ ఈస్ పాసిబుల్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ డెసిమల్. సో ఈ డెసిమల్ డేటా టైప్ యూస్ చేసుకొని ఇలా మనం పాయింట్ వాల్యూ తర్వాత పాయింట్ యూస్ చేసుకొని డెసిమల్స్ని మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ డేట్. సో డేట్ ఈస్ లైక్ ఏ హ్యావ్ డేట్ ఫార్మెట్. సో మనం ఏదైతే డేట్ ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ డేట్ ప్రింట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ January 1st, 2023 అనుకోండి. ఎలా ప్రింట్ చేస్తామంటే చూడండి, 01/01/2023. సో ఇలా డేట్ని అయితే మనం ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు. అదే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏ మంత్లో ఉన్నాం, వీఆర్ అబౌట్ టు ఎండ్ ది జూలై. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ నేను ఆగస్ట్ మంత్ ప్రింట్ చేయాలంటే ఎలా వస్తుంది? ఎగ్జాంపుల్ ఇది దీంట్లో కూడా మనకి నెంబర్ ఫార్మేట్ అనేది డిఫరెంట్ ఉంటుంది. విల్ ఫాలో డేట్ మంత్ ఇయర్. డేట్ మంత్ ఇయర్ అనుకోండి, ఎలా ప్రింట్ అవుతుంది? ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ August 1st, 2023 అంటే 01, ఆగస్ట్ కాబట్టి 08, 2023. అదే మంత్ డేట్ ఇయర్ అనుకోండి 08/01/2023 అలా ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట. సో దిస్ ఇస్ హౌ విల్ ప్రింట్ యూజ్ ది డేట్ data type. Now coming to date and time. So for date and time, how we can take? For date and time, we can take like, if example August 1st, 2023, 10 a.m. means we can take like, I am taking date month year. So 01/08 2023 colon. So now I want to put the time as well. What is the time? 10 a.m. So 10/00/00. సో ఇలా మనం టైం, ఎందుకంటే 10 తర్వాత ఎందుకు డెసిమల్స్ పెట్టాం కోలన్ తర్వాత అంటే డెఫినెట్లీ వీల్ డోంట్ హ్యావ్ అవర్స్ ఓన్లీ, వీ హ్యావ్ డెఫినెట్లీ మినిట్స్ ఆల్సో, రైట్? సో మినిట్స్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. కోలన్ తర్వాత ఇక్కడ మినిట్స్ అనేది మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. దాని తర్వాత మనం కోలన్ పెట్టి ఎందుకు 00 ఇచ్చామంటే వీ కెన్ కౌంట్ ఆర్ మెన్షన్ ది సెకండ్స్ యాజ్ వెల్. సో అందుకే ఇది 10 అనేది హవర్స్, ఇక్కడ మినిట్స్, సెకండ్స్, అలా కూడా మనం టైంని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ పాసిబుల్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ డేట్ అండ్ టైమ్ డేటా టైప్. సో దీస్ ఆర్ ది ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్. ఇవైతే ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ అనమాట. నౌ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ వాట్ ఆర్ ది నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్.
non-primitive data types. So after primitive data types, we'll use non-primitive data types also. What are the non-primitive data types? We have non-primitive data types like object, sorry, just a minute, object, we have array, after array we have list, after list we have set, and then finally we have map. So object, array, list to set to map. What is object? Already we discussed. Object is a object is a table which stores the data in the form of rows and columns. సో ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఒక టేబుల్ లాంటిది, అది ఒక డేటాబేస్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది. అందులో డేటా ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా స్టోర్ అవుతుందంటే ఆబ్జెక్ట్లో మనం ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి కదా, ఫీల్డ్స్ బేస్ చేసుకొని డేటా అనేది స్టోర్ అవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఏమేమి తీసుకోవచ్చు? మన సేల్స్ ఫోర్స్లో అయితే ఇప్పుడు స్టాండర్డ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనుకోండి, అకౌంట్స్ తీసుకోవచ్చు, అకౌంట్స్, తర్వాత కాంటాక్ట్స్, ఆపర్చునిటీస్. సో ఇలా ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవచ్చు. నౌ కమింగ్ టు వాట్ ఈస్ అరే? అరే అంటే ఏంటి? సో అరే ఈజ్ ఏ data structure of the elements. So what is array? Array is a structured data elements. So దీన్నే మనం ఎలా సింపుల్గా రాయొచ్చు అంటే అరే ఈస్ ఏ స్ట్రక్చర్డ్ కన్నా ఇలా రాయడం బెస్ట్. డేటా స్ట్రక్చర్డ్ ఎలిమెంట్స్. డేటా స్ట్రక్చర్డ్ ఎలిమెంట్స్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అరే. సో అరే అంటే స్ట్రక్చర్డ్ ఎలిమెంట్స్ని, డేటాని ఒక సర్టెన్ ఆర్డర్లో రిప్రజెంటేషన్ చేయడాన్ని అరే అంటాం. అంటే ఒక ఫార్మెట్, ఒక సెట్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్డ్ ఎలిమెంట్ ఫార్మెట్ని మనం అరే అంటున్నాం. నౌ కమింగ్ టు వాట్ ఈస్ లిస్ట్. లిస్ట్ అంటే ఏంటి? లిస్ట్ ఈస్ ఏ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా. ఆర్డర్ ఆఫ్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో మనం ఇన్సర్ట్ చేస్తున్న డేటా కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ని సర్టన్ ఆర్డర్లో రిప్రజెంటేషన్ చేయడాన్ని లిస్ట్ అంటాం. నౌ కమింగ్ టు సెట్. వాట్ ఈస్ సెట్? సో సెట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ set is a interface. It is a interface to extends the collection. It is a setter. It is a interface to extend the collection, and also it won't allow duplicates. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే ఈ సెట్ అనేది డూప్లికేట్స్ని అలో చేయదు, అండ్ ఆల్సో సో ఒక ఇంటర్ఫేస్ని ఎక్స్టెండ్ చేసి కలెక్షన్, ఇట్ ఈస్ ఏ ఎక్స్టెండ్ ఆఫ్ కలెక్షన్, అండ్ ఆల్సో ఇట్ వోంట్ అలౌ ది డూప్లికేట్స్. ఇక్కడైతే డూప్లికేట్స్ని అయితే అలో చేయదు అనమాట. నౌ కమింగ్ టు మ్యాప్. వాట్ ఈస్ మ్యాప్? మ్యాప్ ఈస్ ఏ ఇంటర్ఫేస్ ఈజ్ యూజింగ్ టు మ్యాప్. సో it is a interface to, it is a interface using to mapping between a key
అండ్ వాల్యూ. సో ఈ మ్యాప్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ఇది ఒక ఇంటర్ఫేస్ లాగా యాక్ట్ చేసి ఒక కీకి వాల్యూకి మధ్య మ్యాపింగ్ అనేది ఫామ్ చేస్తుంది అనమాట. యూజింగ్ దిస్ మ్యాప్ వీ కెన్ మ్యాప్ ది ఇంటర్ఫేస్ బిట్వీన్ కీ అండ్ వాల్యూ. సో దీస్ ఆర్ ది నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో ద్వారా మనం సేల్స్ ఫోర్స్ ప్రోగ్రామింగ్లో లైక్ బేసిక్ వేరియబుల్స్ అంటే ఏంటి, ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ అండ్ నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ గురించి అయితే డిస్కస్ చేసాం. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో ద్వారా మనం సేల్స్ ఫోర్స్ డెవలప్మెంట్ బేసిక్స్లో అపెక్స్ కోడ్ని ఎలా రాయొచ్చు అండ్ వాట్ ఆర్ ది ప్రోగ్రామింగ్ కీ ఫీచర్స్ లైక్ వేరియబుల్ అండ్ డేటా టైప్స్, వేరియబుల్ అంటే ఏంటి, డేటా టైప్స్ గురించి అండ్ డేటా టైప్స్, ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్, నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ డిస్కస్ చేస్తాం. సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కూడా మీకు నచ్చినట్లయితే మా ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మా ఛానల్ ఎవరైనా కొత్తగా చూసినట్లయితే మా ప్రీవియస్ వీడియోస్ని వ్యూ చేయడానికి మరియు మా అప్కమింగ్ వీడియోస్ని కనెక్ట్ చేయడానికి మా ఛానల్ని మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.